is brought to you by Immigration Voice Network. హలో నమస్తే వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ఐవిఎన్. సో మీకు ఎలాంటి ఇమిగ్రేషన్ క్వశ్చన్స్ ఉన్నా కానీ మా ఎవ్రీ వీక్ మేము లైవ్ వస్తాము. సో మీరు కూడా లైవ్లో జాయిన్ అయ్యి మీ క్వశ్చన్స్ని డైరెక్ట్గా అడిగేయచ్చు. ఫోన్ నెంబర్ స్క్రీన్ మీద స్క్రోల్ అవుతూ ఉంది. సో ఇప్పుడు మనతో ఉన్నారు ఉమా మంత్రవాది గారు, వెరీ ఫేమస్ అటార్నీ. మీకు రేడియోలో రెగ్యులర్గా వినిపిస్తూనే ఉంటారు. సో మేము రెగ్యులర్గా ఈ లైవ్స్ చేస్తూ ఉన్నాము. చాలా మంది డైరెక్ట్ గా లైవ్ లోకి వచ్చేసి క్వశ్చన్స్ అడుగుతున్నారు అండ్ మ్యామ్ ఈ సో జెనరస్ టు ఆన్సర్ ఎవ్రీథింగ్. సో హాయ్ మ్యామ్, వెల్కమ్ బ్యాక్. Hi, Shakeera. Thank you. Well, I'm happy to be back. యా, సో ఆఫ్టర్ ఏ లాంగ్ టైం చాలా క్వశ్చన్స్ Yes. ఉన్నాయి అన్నమాట ఈసారి అయితే. లైక్ మా వ్యూవర్స్ కూడా ఆఫ్లైన్ లో చాలా మంది కామెంట్స్ పెడుతూ డిఎమ్స్ పెడుతూ క్వశ్చన్స్ అడగడము అండ్ ఎప్పుడు మళ్ళీ నెక్స్ట్ లైవ్ ఎప్పుడు అనేసి అడుగుతూ ఉన్నారు. సో ఇవాళ కొన్ని క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి మ్యామ్. అంటే నాకు ఆఫ్లైన్ లో కూడా క్వశ్చన్స్ వస్తూ ఉంటాయి, అవి నేను మిమ్మల్ని అడుగుతాను అండ్ యూ కెన్ Sure. ఆన్సర్ దెమ్. అండ్ ఆల్సో మనకి కాలర్స్ వస్తూ ఉంటారు, దెన్ విల్ బి టేకింగ్ ద కాల్స్ యాజ్ వెల్. సో గైస్, ఫోన్ నెంబర్ స్క్రీన్ మీద ఉంది, లేట్ చేయకండి, డైరెక్ట్ గా కాల్ చేసేయండి. మీకు జనరల్ గా తెలుసుకోవాలనుకున్న క్వశ్చన్ కానీ లేదంటే మీ ఓన్ ఇమిగ్రేషన్ క్వశ్చన్ అయినా కానీ యూ కెన్ ఆస్క్. సో మ్యామ్, ద ఫస్ట్ క్వశ్చన్. Before we go to the questions, can we talk about the topic? Oh, sure, ma'am. And then we can take the questions. And there's a lot of information that has come, and I did not get a chance to bring all that information, but it's Yes. all available. Pratidi online available undi. But still, based on that, I'm just going to give a generic walk down on Yes, ma'am. these Please. topics. One of the thing is about student visas, student visa revocations and terminations. One of the hottest topic. Yes. It's become very troublesome. Ante lot of students ni venakki tirigi pampichesaru. I got so many calls from students from India, వెళ్ళిపోయిన తర్వాత కూడా, and then students who are here also who are calling me. Literally, I get, with no exaggeration, between 15 to 20 calls from students alone, asking these questions. So all this happened a month ago, more than a month ago, when one of the student from a Middle Eastern country was involved in a political rally, and because of that, they wanted to terminate his student visa and send him back. But it turned out to be that individual was not a student, actually, he was a permanent resident. Kani danto modalaina problem toti, then they started looking into a lot of other students ఎవరికైతే criminal cases ఉన్నాయో, లేదా did anybody participate in similar rallies, political rallies, లేదు పార్టిసిపేట్ చేయలేదు కానీ వాళ్ళ సోషల్ మీడియా మీద దే లైక్డ్ ఇట్ ఆర్ షేర్డ్ ఇట్. దానివల్ల కూడా దెన్ ఇట్ స్టార్టెడ్ విత్ ద స్టేట్ డిపార్ట్మెంట్, అంటే యుఎస్ కాన్సులేట్ నుంచి they started getting emails saying, we found out that you were involved in some kind of rallies or political activities, or you were involved in some criminal activities also. కొంతమంది స్టూడెంట్స్ ట్రాఫిక్ వైలేషన్స్ కూడా దానికి కూడా వచ్చాయి. ఎస్, ట్రాఫిక్ వైలేషన్స్, రెక్లెస్ డ్రైవింగ్ అని ఎవరికైనా టికెట్ వస్తే, ఐ హ్యాడ్ అ స్టూడెంట్ విత్ ట్రాఫిక్ వైలేషన్స్ ఆల్సో that were dismissed. So వాళ్ళకి ఫస్ట్ స్టార్ట్ అయింది స్టేట్ డిపార్ట్మెంట్ నుంచి ఈమెయిల్స్. అదే అయిన తర్వాత దెన్ దట్ వాజ్ సెంట్ టు ద యూనివర్సిటీస్, టు ద ఐఎస్ఓ ఆర్ డిఎస్ఓ. ఆ పంపించిన తర్వాత దెన్ ద CVIS got terminated. So once the CVIS got terminated, then they told them, since your CVIS is terminated and your US student visa is revoked, you guys need to go back home. సో కొంతమంది భయపడి తొందరపడి వెళ్ళిపోయారు. అఫ్ కోర్స్ ఎవరైనా సిచ్యువేషన్లో భయపడతారు. దే ఆర్ యంగ్ పీపుల్, దే ఆర్ వెరీ యంగ్, 22, 24.
26 ఆ ఏజ్లో ఇలాంటివి ఒక ఫారిన్ కంట్రీలో జరగడం, నోబడీ ఈస్ ప్రిపేర్డ్ ఫర్ దిస్. సో వాళ్ళు భయపడడం ఇస్ వెరీ వెరీ న్యాచురల్. కొంతమంది ధైర్యం చేసి ఉండిపోయి దే ఫైల్డ్ లా సూట్స్ అగేన్స్ట్ ద గవర్నమెంట్. ఆ లా సూట్స్ వల్ల లాస్ట్ వీక్ there was a stay brought in by the Yes. judge. A few judges brought in a stay and also asked them to reinstate the student visas. Kani Mali E Varam, this is new news starting yesterday and today. They're again terminating the CVSs that were requested to be reinstated. సో ఇప్పుడు లాట్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ మా లాయర్స్ ద్వారా, చాలా మంది లాయర్స్ ద్వారా దే హ్యావ్ ఫైల్డ్ ఫర్ రీఇన్స్టేట్మెంట్ విత్ ద యుఎస్సిఐఎస్. ఇప్పుడు మళ్ళీ సివిస్ టర్మినేషన్స్ అవుతాయి. దోస్ రీఇన్స్టేట్మెంట్స్ విల్ నాట్ హ్యాపెన్, వీ డోంట్ థింక్ సో. సో ఇది కొత్త న్యూస్. దిస్ ఇస్ జస్ట్ కమింగ్ అవుట్. Yeah. Only in parts. We are not getting all the information, but this is something very, very alarming and troublesome for a lot of students who are మా going through దగ్గర this కూడా మ్యామ్ process. లైక్ ఇప్పుడు ఈ ఫాల్ సెషన్ కోసం వెళ్ళాల్సిన స్టూడెంట్స్ దే ఆర్ ఆల్మోస్ట్ డన్. I-20s వచ్చేసాయి. దే ఆర్ అబౌట్ టు ఫ్లై అండ్ లాస్ట్ మినిట్ లో ఈ న్యూస్ అంతా చూసేసి మేము ఆగిపోవాలా అనేసి మాకు కూడా చాలా కాల్స్ వచ్చాయి. ఇట్ వి స్టే బ్యాక్, అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత మళ్ళీ పంపించేస్తే ఎలా, ఫీ అంతా వేస్ట్ అవుతుంది అని. బట్ మళ్ళీ లాస్ట్ వీక్ ఆ స్టే చూసిన తర్వాత నౌ దే ఆర్ ఓకే టు ట్రావెల్ నౌ. లెట్స్ హోప్ ఫర్ ద బెస్ట్. Let's hope for the best. But right now, that's what I've heard, that ante veelu kotta students, but నాకు తెలియదు if there will be any revocations for them. But at least the students whose cases were terminated and CVS was revoked and reinstated and again going to be terminated, we don't know what's going to happen to them. So that is the big news. And then also universities like Harvard. Yesterday, Harvard had a court hearing with against the Trump administration. వాళ్ళకి $5.5 billion funding తీసేశారు. So they are first fighting the funding also. వాళ్ళ funding పోయిందని చెప్పి. So that is something they faced in court yesterday. So multiple things going on at the same time, ఈ టాపిక్ ఇంపార్టెంటా, ఈ టాపిక్ ఇంపార్టెంటా, దీని గురించి మాట్లాడినా దేని గురించి మాట్లాడినా అంటే నౌ ఇట్ ఈస్ వెరీ వెరీ troublesome, chaotic అంటారు కదా. దట్స్ వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ రైట్ నౌ. సో మీరు అనుకోవచ్చు అందరూ, మ్యామ్ మీరు గుడ్ న్యూస్ తీసుకురారా మాకు అని. గుడ్ న్యూస్ కూడా తీసుకొస్తాను when it becomes available to me, but right now this is the troublesome situation that we are going through. Ma'am will bring the facts. That's the important thing. Yes. సో మనము ఇది స్టార్ట్ అయినప్పుడు మ్యామ్, ఈ ట్రంప్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ వెన్ ఇట్ స్టార్టెడ్, అంత ఒక సునామీ లాగా వచ్చినప్పుడు వాట్ ఎవ్రీ వన్ ఎక్స్పెక్టెడ్ ఒక 2 months ఇట్లా ఉంటుంది. ఆఫ్టర్ దట్ ఎవ్రీథింగ్ విల్ కూల్ డౌన్. అన్ని జనరల్ గా ఏదైనా ఇష్యూస్ వచ్చినప్పుడు ఫస్ట్ 2 months బర్నింగ్ గా ఉంటుంది, తర్వాత కామ్ డౌన్ అవుతుంది. ఇది కూడా అలానే ఉంటుంది అనుకున్నారు, కానీ నో వన్ ఎక్స్పెక్టెడ్ అది హార్వర్డ్ యూనివర్సిటీ వరకు రీచ్ అయ్యి ఇంత లెవెల్ ఆఫ్ కాన్ఫ్లిక్ట్స్ వస్తాయి అనేసి. కరెక్ట్. బట్ దాట్స్ వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్. అంత పెద్ద యూనివర్సిటీ వాళ్ళనే ఎదిరించి వాళ్ళకే ఇంత ప్రాబ్లమ్స్ తీసుకొస్తే ఒక ఫారెన్ స్టూడెంట్ ఎంత ఒక లెక్క. బట్ ఐఎమ్ హోపింగ్ అందరూ కలిసి ఇట్లాగే లా సూట్స్ వేసి గవర్నమెంట్కి అగేన్స్ట్గా ఇఫ్ వి ఫైట్ యునైటెడ్లీ, అంటే ఒక కంట్రీ అని కాకుండా యునైటెడ్గా ఇఫ్ వి ఫైట్, maybe there'll be a better outcome. Yeah. Let's hope. January, at least spring intake అయినా everything will settle down అనేసి హోప్స్ ఉన్నాయి స్టూడెంట్స్ కి. మా దగ్గరికి వచ్చే వాళ్ళందరూ అదే అంటున్నారు, లెట్స్ హోప్ ఇంకొక 6 months వెయిట్ చేసి చూద్దాము. Right. So go ahead. I just wanted to talk this topic, Yes, and this yes, was something that was very, very important that I wanted to bring yes, to everybody's attention. that was very helpful, ma'am. సో ఈ క్వశ్చన్స్ కూడా ఏంటంటే మాకు ఆఫ్లైన్ లో ఇంకా మనం లైవ్ లో లేనప్పుడు ఇస్తూ ఉంటారనమాట మన వ్యూవర్స్ వచ్చేసి, మ్యామ్ వచ్చినప్పుడు అడగండి అని. సో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఈజ్, హూ షుడ్ డూ ఏలియన్ రిజిస్ట్రేషన్
there is so much panic in the legal immigrants in America. So can you please talk about this now? Yeah, I mean, this alien registration creation became as a Trump's executive order, and it's called protecting the American people against invasion, which directed the Department of Homeland Security to make sure that aliens comply with their duty to register under, it's called Section 262 of the Immigration and Nationality Act. So there is a list of people who have to comply with it, and I'll go through that list in a couple of minutes. But the executive order became effective on April 11th, 2025. And they said there is a group of people who have to comply with this registration. And if they fail to register, there is going to be a $5,000 fine and a 30-day jail term. And this is mostly directed for people who have come into the United States illegally. Okay. Anybody who crossed the border illegally, those are the ones they are wanting. Because let's say a student comes in, let's say a tourist comes in, an H1 visa holder comes into the country, L1, any of these, they're basically going through a vetting process already. Their biometrics are being taken by the State Department, and they're again, at the airport, they take their biometrics. So all those people who have already complied with the biometrics don't have to go through the registration. Okay. So anybody on H1s, H4s, L1s, L2s, F1s, F2s, B1, B2s, these are the normal majority of the categories that come from India. So these are all the people. Vetting process already valakayindi, meaning they've fingerprinted, their Okay. information is already in the system. So they're not looking for them. They know where they are supposed to be or where they are supposed to be going. Let's say, even for example, a new immigrant is coming into the United States as a spouse of a US citizen or a parent of a US citizen, a child of a US citizen or a permanent resident. All these people are already going through the biometrics, fingerprinting. So they're not required to register. One additional question, ma'am. What about children? Generally, children below certain age, they won't take fingerprints for them, right? Correct, children under 14. Okay. So, but if they turn to be 14, they turn out their age into 14, then they are required to go, and the parents are required to register them and Okay. complete their biometrics, whether they are an H4, L2, F2, B2, whatever they are, they are required to them. They're mandated that it's mandatory for them to register. సో ఒకవేళ మీరు మీ కిడ్స్ కి 12 ఇయర్స్ ఉన్నప్పుడు ఎంటర్ అయ్యి ఉంటే ఇప్పుడు వాళ్ళు 14 క్రాస్ అయ్యి ఉంటే నౌ యూ హ్యావ్ టు గో అండ్ రిజిస్టర్ దెమ్. Correct. Let me also give you an example. ఈ rule ముందే ఉంది, ఇది కొత్తది కూడా కాదు. Supposing somebody comes here on a green card and that child is maybe 8 years old or 10 years old. అప్పుడు వాళ్ళకి గ్రీన్ కార్డ్ ఇచ్చినప్పుడు కాన్సులేట్ ద్వారా వచ్చిన వాళ్ళకి they don't fingerprint them because they're under 14. So they are required to do the renewal of the green card as a 14-year-old, and they will be fingerprinting at that point in time. It's a rule, it's a requirement. అది చేయకపోతే ఇప్పుడు మాత్రం strictly they won't even allow that 14-year-old child to come back into the United States. Yes, they సో are being, బెటర్ ఫాలో దిస్. enforcement has become very, very strict now. ఇంతకు ముందే ఉన్న రూల్స్ కొన్ని, రూల్స్ కొత్తవి కాదు. ఎన్ఫోర్స్మెంట్ ఇస్ టఫర్, స్ట్రిక్టర్. సో ఒకప్పుడు మనం చాలా ఈజీ తీసుకునేవాళ్ళు చాలా మంది. ఏం కాదులే, అక్కడికి వెళ్ళాక చూసుకుందాం, ఏమవుతుంది, మా ఫ్రెండ్ వాళ్ళ
పిల్లవాడు వెళ్ళిపోయాడు, ఏం కాలేదు. Mhm. My brother's son went, nothing happened. My cousin's friend's son went, nothing happened. ఇలా ఆలోచించుకుని మాత్రం this is not the time to do that. If you're not sure, please consult an attorney. This is Yes, not the time to gamble with your visa status or your green card or your citizen. I'm telling this to people over and over again. People gamble, the people look at blogs, vlogs, read it. Uh, it doesn't give you all the information. Consulting an attorney one on one will give you that information. ఎగ్జాక్ట్. సో గైస్ మ్యామ్ ఇన్ఫో మొత్తం కూడా మీకు స్క్రీన్ మీద ఆల్రెడీ కనిపిస్తూ ఉంటుంది. సో రీచ్ అవుట్ టు మ్యామ్. మీరు ఇండియాలో ఉన్నా కానీ మీరు మ్యామ్ ని కన్సల్ట్ అవ్వచ్చు. మీ క్వశ్చన్స్ అన్ని Absolutely. కూడా క్లారిఫై చేసుకోవచ్చు. ఈవెన్ పీపుల్ హూ ఆర్ ప్లానింగ్ టు ట్రావెల్ ఇన్ ఫ్యూచర్, మీకు చాలా క్వశ్చన్స్ ఉండుండొచ్చు. ఎస్పెషల్లీ మా దగ్గరికి టీచర్స్ వస్తారు మ్యామ్. దేర్ కిడ్స్ ఆర్ లైక్ అబౌట్ టు టర్న్ 21. So they'll have so many questions, and also students who are in confusion whether to travel. Okay, 1 year tarvata at least okay na. Otherwise, you can do, plan B, study in India, go next year like that. ఏ క్వశ్చన్స్ ఉన్నా కానీ యూ కెన్ రీచ్ అవుట్ టు మ్యామ్, అండ్ డోంట్ గో విత్ ద యూట్యూబ్ ఇన్ఫో ఆర్ ఇన్ఫో సమ్వేర్, బికాస్ అది 50% ఇన్ఫో అయి ఉండొచ్చు, 60% ఇన్ఫో అయి ఉండొచ్చు. కరెక్ట్ పర్సన్ ని రీచ్ అవుట్ అవ్వడం చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇలాంటి కేసెస్ లో వీ కెనాట్ టేక్ ఎనీ ఛాన్స్. సో ప్లీజ్ రీచ్ For an అవుట్ టు మీ. example, Shakira, if somebody has a heart problem, somebody has a cancer, we don't go and read online and cure ourselves. ఎగ్జాక్ట్లీ. You go to a doctor, the doctor will ask you to go through certain tests. Once they do the test, individually, ప్రతి డాక్టర్ ఒక టెస్ట్ చేయమంటారు. ఆ టెస్ట్ బేసిస్ మీద ఆ ఇండివిజువల్కి ఎలాంటి ట్రీట్మెంట్ కావాలో అలా ట్రీట్ చేస్తారు. ఒక ఫ్యామిలీలోనే ముగ్గురికి హార్ట్ ప్రాబ్లం ఉన్న ముగ్గురికి వేరే వేరే ట్రీట్మెంట్స్ ఉంటాయి. ఎస్ ఎస్. సో ఎగ్జాక్ట్లీ. అందుకని ఐ టెల్ పీపుల్ డోంట్ కాపీ పేస్ట్ సంబడీస్ లైఫ్, బికాస్ ఇట్స్ నాట్ గోయింగ్ టు అప్లై టు యూ. సో ఎస్పెషలీ డాక్టర్ నౌ. మెడిసిన్ ఎలా యునిక్ గా ఉంటుందో, అటార్నీ అడ్వైస్ కూడా అంతే యూనిక్ అండ్ అంతే ఇంపార్టెంట్. Absolutely. Go ahead. యా. సో వాట్ ఈస్ ద కరెంట్ స్టేటస్ ఆన్ సెవీస్ రివొకేషన్? As I just mentioned, మొదట్లోనే, the court has asked them to reinstate the CVIS terminations. కొంతమటుకు చేశారు కూడా. But then now they are coming and talking about again terminating. The word is terminating CVIS. When it comes to revoking, it's revoking the visa by the State Department. So these are two different things. But the argument that people made when they went to court is terminating a CVIS doesn't mean terminating an F1. You're just terminating their CVIS numbers in a portal. But that does not mean you've terminated their F1 visa status. They entered on an F1. Now you've got to go and terminate that status. If you think something untoward has been done, they violated the law, then you will have to actually go and tell them that your I-94 has been terminated, because terminating CVIS is not the same as terminating an I-94. So that is an argument people are making. సో కెన్ దే స్టే ఒకవేళ సివిస్ నంబర్ టర్మినేట్ People అయితే? have stayed. People have stayed back. Shakeera, a lot of people, ధైర్యం చేసి, అప్పో సొప్పో చేసి, they are fighting the lawsuits. The American Civil Liberties Union, many other people are filing lawsuits against the government. So people are taking that chance and fighting it out. And some people, the moment they filed the lawsuit, the very next day they got the CVIS reinstated. So that's something we are advocating and telling people, yes, that might be the best thing for you to do, is to file a lawsuit against the government.
just lost connection for a while. Am I audible now? Yes, you are audible, ma'am. Okay, I can hear you. So guys, let's take a small break and come back again. My phone number screen మీద ఉంది. Please dial and call us. We'll be waiting for your call. Test Prep Pundits offering several programs: AP Calculus, AP Physics, AP Chemistry. Join our AP Subjects tutoring. Be ahead of your peers. Get a strong foundation in Algebra 1. Join our Advanced Algebra 1 program for grades 6 to 9. College essay writing is very intense and challenging. Join our College essay writing program for grades 10 to 12. For further details, visit us at testpreppundits.com or call us at 844-383-7844 or email us at info@testpreppundits.com. PSAT. PSAT. Do you have a middle school child? Are you aiming for top Ivy League colleges? Do you know how strong they are in academics? We have an innovative PSAT program for grades 6 through 9. We will help your child thrive in academics and get them to the top 1% of the nation. It's never too early to start. Join our prestigious PSAT program. First 2 weeks free, no credit card required. For more information, contact us. info@testpreppundits.com or 844-383-7844. Is test prep nerve-wracking? Is test prep stressful? Is test prep a race against time? Is getting an excellent score a huge challenge? If you are looking for answers to any or all these questions, a new wave in the test prep is here to help. Test Prep Pundits has all the answers to your questions. It is a one-stop solution for all your academic needs. Our premium online interactive content has hundreds of SAT and ACT test problems. Each problem has a detailed video solution, hundreds of hours of videos. Get real and instant results with real scores on the real SAT and ACT tests. Our tutors are real pundits and qualified of the test prep content. Our pundits are experienced and extensively trained in SAT and ACT prep. We build concepts which also helps you in college. Our programs merely focus on personalized learning and fit into every budget. Our strategies are best in the market that will help you achieve your best. What's next? Join Test Prep Pundits. Start with a free assessment test. Pundits is the way to go. Test Prep Pundits offering several programs: AP Calculus, AP Physics, AP Chemistry. Join our AP Subjects tutoring. Be ahead of your peers. Get a strong foundation in Algebra 1. Join our Advanced Algebra 1 program for grades 6 to 9. College essay writing is very intense and challenging. Join our College essay writing program for grades 10 to 12. For further details, visit us at testpreppundits.com or call us at 844-383-7844 or email us at info@testpreppundits.com. PSAT. PSAT. Do you have a middle school child? Are you aiming for top Ivy League colleges? Do you know how strong they are in academics? We have an innovative PSAT program for grades 6 through 9. We will help your child thrive in academics and get them to the top 1% of the nation. It's never too early to start. Join our prestigious PSAT program. First 2 weeks free, no credit card required. For more information, contact us. info@testpreppundits.com or 844-383-7844. Is Test Prep Pundits offering several programs? వెల్కమ్ బ్యాక్ మ్యామ్. ఇంకొక క్వశ్చన్ ఉంది. ఈ క్వశ్చన్ నేను మిమ్మల్ని చాలా సార్లు అడిగాను రిగార్డింగ్ ఐస్ విజిట్స్. అవి ఇంకా జరుగుతున్నాయా? ఇది చాలా ఎక్కువ సార్లు వచ్చిన క్వశ్చన్ అన్నమాట. It's always going on. ఓకే. సో ICE ఇప్పుడు visits for H-1B employers. We're particularly talking about that. But now ICE visits are going to even students' houses where they live. People are making ICE visits to pick up illegal immigrants. So ICE visits is very common now. దాని గురించి మాత్రం చాలా పానిక్ ఉంది మ్యామ్. Yeah, People, there is because lot of they're panic. going to people's houses now.
Munupu only it was heard of when they were going to an H-1B employer's location or a third-party location. But now it's become a common feature for ICE. They're picking up people from temples, gurdwaras, churches, hospitals, immigration court ki weirdly they are picking up people. They're going to any other small courts where there is civil cases if they feel there is an illegal immigrant, or they're going to criminal courts particularly to see if there are any immigrants to pick up. So it's not one location. Now they're able to go anywhere. That's what the president has signed an order giving them complete powers to pick up anyone anywhere. There's no sanctuary cities, there's no sanctuary locations. No one can, before you could go to a church and hide, but you can't do that anymore. సో ఒకవేళ ఎవరైనా ఇలా ఆఫీసర్స్ వచ్చి పేపర్స్ చూపించమంటే ఈజ్ ఇట్ మ్యాండేటరీ టు షో ఇమ్మీడియట్లీ? ఓకే మ్యామ్, వి హ్యావ్ ఎ కాలర్. Mhm. Let's take the call. Hello, ma'am. Hello. Hello. Yes, ma'am. Hello, ma'am. Can you? Yeah, go ahead. I can hear you. Go ahead. I have a question for you, Mrs. Mantravadi. Go ahead, ma'am. Okay, so my question is, my child is going to be aging out soon. Which way I can freeze his age? Aging out from what, ma'am? Aging out from what? He's going to be soon 21 years old. We are still in H4 visa. He's also in H4 visa. So which way we can freeze his age? You can convert his visa from H4 to an F1 if he's going to school. Is he going to school right now? Yes, he's in the college right now. Yeah, when I say school, that's what it means. Yeah. Is he going to a community college or a university? Then you can get an I-20 and convert his visa status before he turns 21 to an F1. Got it. Thank you, ma'am. You're welcome. Thank you, ma'am. Thank you for calling. So guys, మా ఫోన్ నంబర్ స్క్రీన్ మీద ఉంది. ప్లీజ్ పికప్ యువర్ ఫోన్ అండ్ మ్యామ్ ఇక్కడ ఉన్నారు. At your home's comfort, you can directly call and clarify your doubts. So ma'am, let's go ahead with our prior topic. I also want to tell people that whatever I'm talking here is generic. I'm not giving legal advice to people one-on-one. So please do not consider this as legal advice or an attorney-client relationship. This is a generic information that I'm giving. If somebody needs specific information, they'll have to reach out to me. Right. So yeah, ma'am, as we were discussing, just in case ఎవరైనా ఆఫీసర్స్ మనని రీచ్ అవుట్ అయితే మన పేపర్స్ ఇమ్మీడియట్ గా చూపించాలా? Immediately means if they say they are ICE and they verify by showing a badge or some kind of official document, they don't have to have a warrant. This is also something the government has just said that they have a right to ask you for documentation. So it's better to follow all the rules. That's what I understood from all our discussions. You don't have a choice at the moment. సో మ్యామ్ వన్ మోర్ థింగ్, లైక్ గోల్డెన్ వీసా వచ్చిన తర్వాత చాలా మంది మా కన్సల్టెన్సీకి వచ్చి ఇంతకు ముందు వరకు వీవర్ లైక్ EB-5 ఉంది అనే చెప్పాము. ఆఫ్టర్ ద గోల్డెన్ వీసా థింగ్ మెనీ పీపుల్ ఆర్ కమింగ్ అండ్ ఆస్కింగ్ EB-5 ఇంకా ఉందా, కెన్ వి స్టిల్ ప్రాసెస్? అసలు EB-5 పోనే లేదు. ఎవరన్నారు పోయింది అని? పీపుల్ ఇప్పుడు మీలాగా ప్రొఫెషనల్స్ వచ్చి చెప్తే కానీ EB-5 was never gone. They are like neither the gold
రీప్లేస్డ్ EB5 అనుకుంటున్నారు. Neither has the gold card program started. It was only a discussion. ఓకే. It's not yet even been enforced and brought in. So neither has that been trying to replace the EB5, nor has it been enforced as yet. EB5 was passed by the Congress as a law, as a legislation, and it is valid until September 2027. So if EB5 has to be taken out, they have to go to Congress to take it out. An Okay. executive order will not take out EB5. బికాస్ ఇప్పుడు ఎలా ఉందంటే మ్యామ్, ఓకే, వీ హ్యావ్ ఎ కాలర్. Mhm. Hello. Yes, ma'am. Hello. Yeah, hi. Yeah. So, and my question is, what question me when I go for stamping? Sorry, would you repeat? You cut off. What question and documents they will ask me when I go for stamping? Stamping for what, ma'am? Sorry. What Stamping kind of for visa which visa, stamp? ma'am? What kind of visa? Yeah. H1B. H1B, you'll have to go to the consulate's website, ma'am, and they will give you the list of documents that are there, and you need to take those. Otherwise, you need to contact your employer who filed your H1 to ask them what documents you need to carry. Because each one's case is individual. Okay. So you'll have to reach out to your employer or your employer's attorney who filed the H1, who will guide you as to what documents to carry. Okay. Thank you. థ్యాంక్స్ ఫర్ Welcome, కాలింగ్. ma'am. Mhm. సో ఈవెన్ మా స్టూడెంట్స్ కూడా చాలా మంది క్వశ్చన్స్ గురించి రెగ్యులర్ క్వశ్చన్స్ మేము చెప్పిన తర్వాత, అంటే దే ఆల్సో నో వేర్ టు గో అండ్ బీ ప్రిపేర్డ్ ఫర్ ద క్వశ్చన్స్, బట్ స్టిల్ దే ఆర్ లైక్, ఈసారి ఏమన్నా ఎక్స్ట్రా క్వశ్చన్స్ అడుగుతారా? ఆల్ దీస్ థింగ్స్ ఆర్ గోయింగ్ ఆన్. There's going to be more questioning, more documentation required, but that will depend on each individual case. When they look at that individual, whether it's F1, H1, L1, they're going to determine at that point in time what more to ask than what is generally asked. The enforcement is going to be stricter, questions are going to be tougher. So one has to be extremely well prepared when they go for the interviews. యా, మా స్టూడెంట్స్ నుంచి కూడా ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ వస్తుంటాయి. మోస్ట్లీ ఇప్పుడున్న సిచ్యువేషన్ ప్రకారం రిటర్న్ టు ఇండియా, మీరు ఇండియా వస్తారు అనేది ఒక స్ట్రాంగ్ రీజన్ చూపించండి అనేది డెఫినెట్ గా దే ఆర్ గోయింగ్ టు ఆస్క్ అని వీఆర్ థింకింగ్. సో దే ఆర్ లైక్ అంటే ఆ క్వశ్చన్ ముందు కూడా ఉంది, లేదని కాదు. Show your intent to return back. Prove your ties to your country if you're going on an F1 or a B2 or a B1. అది లేదని కాదు, but the enforcement was more lighter. సో ఓన్లీ చెప్తే సరిపోతుందా? డూ వి నీడ్ టు షో ఎనీ Of course, you డాక్యుమెంట్? need to show more documents. Yes. మేమందరం కూడా వీఆర్ ఆన్ ఎడ్జ్. We'll Because have so many walk-ins every day, people asking so many questions. ఊరికనే మాట్లాడడంతో they are not going to be convinced. Yes. You have to prove everything you're saying. సో గైస్, ఈవెన్ మీరు స్టూడెంట్స్ అయినా ఇండియా నుంచి ట్రావెల్ అవుదాం అనుకుంటున్నా కానీ యూ కెన్ రీచ్ అవుట్ టు మ్యామ్, బికాస్ చిన్న చిన్న రీజన్స్ తోనే మనకి ఇప్పుడు ఇష్యూస్ రాబోతున్నాయి. కాబట్టి ఎక్స్ప్లెయిన్ యువర్ కేస్, మీ కంప్లీట్ కేస్ మ్యామ్ కి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తే షీ కెన్ గివ్ యూ పర్ఫెక్ట్ సజెషన్ అండ్ హౌ టు గో అనేది మీకు కూడా తెలుస్తుంది. సో ఈవెన్ ఇఫ్ యూఆర్ ప్లానింగ్ ఫర్ నెక్స్ట్ ఇయర్ ఆల్సో ఇప్పటి నుంచే ప్రిపేర్ అయ్యి ఉంటే బెస్ట్. సో టేక్ మ్యామ్స్ డీటెయిల్స్. సో మ్యామ్, మనము ఇందాక మాట్లాడుతున్నాం కదా ఈ EB5 గురించి. ఇప్పుడు ఎలా ఉందంటే న్యూస్ లో
జస్ట్ ఇప్పుడు యుఎస్ నుంచి ఒక న్యూస్ వచ్చింది, ఒక వర్డ్ ఆర్ వన్ సెంటెన్స్ ఇలా వచ్చింది అంటే దాని గురించి కంప్లీట్ ఎపిసోడ్ చేసి వేసేస్తున్నారు. దట్స్ వై గోల్డ్ కార్డ్ అనగానే దాని మీద ఎంత ఎంఫసిస్ వచ్చింది అంటే ఎవ్రీ వన్ థాట్ ఇట్స్ ద రిప్లేస్మెంట్ ఆఫ్ EB5. No, it's ఇప్పుడు not. మీరు చెప్పిన తర్వాతే క్లారిటీ వచ్చింది. Because ఎంతమంది who can afford 5 million? 5 million in Indian rupees, according to me, approximately, it's about 45 crores. So most people cannot afford that. So You can it's say never going to be a really replacement to EB5. If they run it also, bring it in, it may be parallel to EB5 because they will only attract the rich of the richest. It can be only people like the Ambanis the Mittals who can afford it. I'm just giving that as an example. yes, yes. At that EB5 level, at people. least EB5 is the very good visa, very good way to get the green card faster. And this is my discussion or opinion about EB5 not being replaced is EB5 is not here is my money, here is the gold card, is what gold Yes. card is. EB5 is you're going to invest your money. That investment has to create 10 jobs. So the creation of the employment is very important under EB5. It's not just here's the money, here's the green card. Okay. So for America, it's always been important to create employment. Because if you're creating employment for 10 people, those 10 people will go buy car insurance, buy groceries, buy gas, buy a car. There is that whole cycle that is building up. And that's what America wants. So thinking about replacing that, I think most congressional representatives are not going to be very happy because this is creating jobs versus this is not going to create jobs. They're saying, here, give me the 5 million, I'll take the money. And plus, that money is not going to be refunded. Okay. And it's not required to create jobs. That's a very good difference between these two. Now it's Exactly. very clear. Yeah. So we have a caller now. Let's take. Hello. Hello, this is Senthil Kumar. I have a question for Uma Mantravadi. Yeah, go ahead. Go ahead, sir. Hello. I am on J1 visa. If I want to switch to a different visa, is the 2-year rule, I'm from India, is the 2-year rule is still applicable? That depends on the J1. There are some J1s without the 2-year rule and some with the 2-year residency requirement. So I'll have to look at the documents to determine whether your J1 has the 2-year residency requirement or it doesn't. So without looking at that, I cannot answer even generically that you can or cannot, whether the 2-year applies to you or not. Please reach out to me, and I'm sure Shakeera will provide my numbers, or I can give it to you, if somebody needs it. Should I actually contact your office, ma'am? Yes, please do. Okay, thank you so much. Thank you. You're welcome. So మ్యామ్స్ డీటెయిల్స్ కంటిన్యూస్ గా స్క్రీన్ మీద స్క్రోల్ అవుతున్నాయి. ప్లీజ్ టేక్ అవుట్ ద డీటెయిల్స్ అండ్ మీ క్వశ్చన్స్ కి ఎగ్జాక్ట్ ఆన్సర్, పర్సనలైజ్డ్ క్వశ్చన్స్ కి ఎగ్జాక్ట్ ఆన్సర్ కావాలి అంటే మీ పేపర్స్ తో మ్యామ్ ని కన్సల్ట్ అవుతే దెన్ యూ విల్ గెట్ ద ఎగ్జాక్ట్ ఆన్సర్. సో ఇక్కడంతా జనరలైజ్డ్ గా మాట్లాడుతున్నాము. యా, సో ఫోన్ నెంబర్ ఈస్ దేర్ ఆన్ ద స్క్రీన్. ప్లీజ్ రీచ్ అవుట్ టు అస్. సో మ్యామ్, ఈ J1 క్వశ్చన్ యాక్చువల్ గా మాకు కూడా రెగ్యులర్ గా వస్తూ ఉంటది అనమాట.
because we are processing J1 for teachers. So how is J1? 2 years question exactly. So if Yeah, anyone has a question, lot of J1s who are teachers, they don't have the 2 year residency requirement. They're not subject to that. So, then they don't have to get a waiver and go through all that. And generally, what we have seen is people who come on J1 as physicians or as research scholars for some of the hospitals, they are subject to the 2 year residency requirement. And 9 out of 10, they always apply for a waiver from their government. And once they get the no objection, then the 2 year residency requirement is no longer there. They can then convert that to a different visa. So these are all different, rules apply. So that's why I said blanketly, I cannot say it, the 2 year residency applies to everyone or not. It's an individual case basis. understood, got it. So, so guys, we'll take a small break and come back. Our phone number is on the screens. So please take out your phone and do call us. We'll come back after the break. Test Prep Pundits offering several programs: AP Calculus, AP Physics, AP Chemistry. Join our AP Subjects tutoring. Be ahead of your peers. Get a strong foundation in Algebra 1. Join our Advanced Algebra 1 program for grades 6 to 9. College essay writing is very intense and challenging. Join our College essay writing program for grades 10 to 12. For further details, visit us at testpreppundits.com or call us at 844-383-7844 or email us at info@testpreppundits.com. PSAT. PSAT. Do you have a middle school child? Are you aiming for top Ivy League colleges? Do you know how strong they are in academics? We have an innovative PSAT program for grades 6 through 9. We will help your child thrive in academics and get them to the top 1% of the nation. It's never too early to start. Join our prestigious PSAT program. First 2 weeks free, no credit card required. For more information, contact us. info@testpreppundits.com or 844-383-7844. Is test prep nerve-wracking? Is test prep stressful? Is test prep a race against time? Is getting an excellent score a huge challenge? If you are looking for answers to any or all these questions, a new wave in the test prep is here to help. Test Prep Pundits has all the answers to your questions. It is a one-stop solutions for all your academic needs. Our premium online interactive content has hundreds of SAT and ACT test problems. Each problem has a detailed video solution, hundreds of hours of videos. Get real and instant results with real scores on the real SAT and ACT tests. Our tutors are real pundits and qualified of the test prep content. Our pundits are experienced and extensively trained in SAT and ACT prep. We build concepts which also helps you in college. Our programs merely focus on personalized learning and fit into every budget. Our strategies are best in the market that will help you achieve your best. What's next? Join Test Prep Pundits. Start with a free assessment test. Pundits is the way to go. So ma'am, so guys, we are back from the break. So ma'am, we have one question live lo chat lo vachindi. If Sure. ICE people stop someone and and found that he doesn't have documents, then what should he do? Depends आप what is that person's status. I mean, if they are on a H1 or an L1, but they're not carrying documents, they can always ask them to give some time or get some family member to bring the documents to them. But we don't know what that person's status is. So it depends let's on that. assume it's H1 because majority of our state people will be on H1 mostly. I won't assume anything. Everybody's got a different, status. There are quite a lot of Indians who are without status, people who came as students, fell out of status, came on H1, fell out of status, came on B2, fell out of status. So,
I cannot assume that they're all in status. Yeah, got it. Got it. We have a So- caller, ma'am. Take the call. Hello. 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 Go ahead, sir. Hello. Hello? Please go ahead. We can hear you. Okay, looks like caller got disconnected. So, ma'am, That's one fine. more question. Maybe if they cannot connect, they can, best thing is put it on the chat, the question. Yes, yes. Guys, if you're unable to get connected, please you can ask the questions in chat as well. Looks like yes, looks like we have a caller now. Hello. Yeah, go Hello, ahead, sir. Please go ahead. Yeah, hi. My question is, I'm renewing my H1 visa. Right now, I'm working for a consultant. Do I need a client letter? No, you don't. Hello? Yeah. So, no need for any client letter? Translator for what, sir? I'm talking in English. You're talking in English. No, no. So I'm saying, I'm renewing my H1 visa. Right now, Got I'm it. working for a consultant. So, for a client as a consultant, do I need a client letter to renew my Possibly, if H1? you're working for a third party at a third party location and your employer is, putting you at a third party location, you would either need a letter from the end client or at least a contract from the end client. But this is something your employer's attorney will tell you all that. And in case if I don't get a client letter, if client is not ready to give me the letter, I would discuss all this with your employer's attorney. Do they have an attorney, the employer, the consulting company? I need to check with them. Okay. So they will advise you because they are processing your H1B extension. So they will tell you the list of documents that they will need from you. All right. Thank you. You're welcome. So thank you for calling, sir. So, ma'am, one more question. మా కన్సల్టెన్సీకి చాలా సార్లు వచ్చిన క్వశ్చన్ అన్నమాట. ఇప్పుడు చాలా అన్సర్టైనిటీ ఉంది కాబట్టి నెక్స్ట్ ఇయర్ అసలు H1B ఉండొచ్చా, తీసేస్తారా అనేసి. We don't know that right now. We have no Because, idea. ఇప్పుడు yeah, ఇంతవరకు దాని గురించి మాట రాలేదు. So we don't know. మన తెలుగు స్టేట్స్ లో యుఎస్ మూవ్ అవ్వాలి అనేది ఇట్స్ ఎ ఫరెవర్ డ్రీమ్. ఈసారి మేము కూడా లాటరీలో వేసాం కదా టీచర్స్ ప్రొఫైల్స్. సో నంబర్ అయితే ఏమీ తగ్గలేదు. యాజ్ వి ఎక్స్పెక్టెడ్ నంబర్ తగ్గిపోవచ్చు, తక్కువ మంది లాటరీకి రావచ్చు అనుకున్నాం, కానీ నంబర్ ఏమీ తగ్గలేదు. No, So, there were definitely less number of people who applied this time. లిటిల్ లెస్, బట్ అనుకున్నంత తక్కువ అయితే ఎవరు లేరు. సో వాట్ ఐ ఎక్స్పెక్ట్ ఈస్ నెక్స్ట్ ఇయర్ కూడా డెఫినెట్ గా ఎంకరేజింగ్ గా ఉండాలి థింగ్స్ అన్ని అనేసి. We don't know what is going to happen. This is still 1 year away, kada. Next March, almost a year away. So we don't know what will be the announcements. They'll make it in December, January. So till then, we will not know what the government is planning. Got it. So we have to be, well aware of it. You just have to be watchful. Okay, we have one more caller. Let's take. It's, putting you at a third party location. They need a letter from the
end client or at least subcontractor of the end client. But this is something your attorney, your employer's attorney will tell you. And in case if I don't get a client letter, the client is not ready to give me the letter. I would discuss all this with your employer. I think we're just repeating what we said earlier. Maybe we just lost the call. So our phone number is on the screen. You can ask questions in the chat as well. Just type చేయండి మీ questions. I can see your questions here and ma'am immediately will answer your questions. మీరు ఏ కంట్రీలో ఉన్నా కానీ క్వశ్చన్స్ అడగొచ్చు. మీరు ఏ కంట్రీలో ఉన్నా మ్యామ్ని కన్సల్ట్ అవ్వచ్చు. బికాస్ Yeah, I do a lot of Zoom calls with clients from Singapore, Dubai, Indonesia, India, Pakistan, Bangladesh, Nepal, Sri Lanka. I have a lot of clients from Sri Lanka. So it doesn't matter which part of the world you are, if you have questions, you're more than welcome to send me an email and then we can schedule a call where we can talk to you one-on-one in a Zoom call. Looks like we have a caller. Hello. Hello. Hello, good evening, ma'am. Yeah, good evening. Go ahead, ma'am. Yeah, I have one question for Miss Uma Mantravadi. So our visa is stamped in our passport. We have validity under 2027. We are hearing so many stories about going and coming back, and they are asking so many questions in the immigrations. Do you think is it good or is it advisable for us to visit this time during summer? I would not advise anyone to travel at this time because of the uncertainties. And I'm not saying you did anything wrong or you committed anything, untowards or you violated anything. But the way things are so uncertain and chaotic, one cannot say with any kind of certainty that it's good for you to travel. So my advice to my clients is that please don't travel unless it's an emergency. Anything for recreation, put it away. Okay. Thank you, ma'am. You're welcome. Thank you, ma'am. Thanks for calling. So, ma'am, no travel anedi only to India. Otherwise, a country ki travel cheyaleyo. Anywhere, even if they are going on a cruise, they're going to Canada, they're going to Mexico, Any vacations. taking children for a vacation. This is not one of the best time. Right. Things are very uncertain and chaotic, so we're telling people to just take a back step. So we have a question here in chat box, ma'am. Go ahead. Please explain the complete process for changing jobs with an I-485J supplement. I cannot go through the entire process of the 485J, the entire process. I cannot do that now here in a webinar that we are doing. You'll have to reach out to me individually and I will be glad to explain briefly that too. I can't go through the entire process. The easier thing would be for an attorney to actually do the process for you because we understand. And right now with the complications, again, it's not something that you can do it yourself. Wouldn't advise because there are a lot of legal implications to a 485J. So whoever that is, you're more than welcome to contact me. And I'll be glad. I've done many 485Js, so I'm familiar with the process. Okay, sir. I hope you got the idea. మీ పేపర్స్ పంపించండి, మ్యామ్ని కాంటాక్ట్ అవ్వండి, దెన్ డెఫినెట్లీ మ్యామ్ విల్ హెల్ప్ యూ విత్ ఇట్.
So if you have any more questions, we are about to end the stream in 5 minutes. So if you have any questions, guys, please reach out to us. Chat box లో అయినా లేదా డైరెక్ట్ గా ఫోన్ కూడా చేయొచ్చు. And I also wanted to bring to the attention to you, Shakeera, and all the listeners, whoever is watching, listening, regarding the student visa terminations and revocations. I'm a member of the American Immigration Lawyers Association, and we were told that roughly 4,700 students were affected by the terminations. Most of them were caught off guard, and out of this, at least 65 to 70% were Indians. So the percentage is pretty high. So guys, situation is not so favorable to us. So ఎంత చిన్న ప్రాబ్లం అయినా కానీ ఇట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓన్ గా మనం డెసిషన్ తీసుకోలేము, ఓన్ గా ఏం జరుగుతుందో చెప్పలేము. మా కన్సల్టెన్సీకి ఎవ్రీ డే ఎలాంటి క్వశ్చన్స్ వస్తాయంటే ఇప్పటి వరకు మేబీ అంత డీప్ గా ఎవరు ఆలోచించలేరేమో, మేబీ స్మాల్ క్వశ్చన్స్ అని తీసుకున్నవి ఇప్పటి వరకు. బట్ నౌ అవి కూడా బిగ్ క్వశ్చన్స్ లాగా అయిపోయాయి అనమాట అందరికి. ఎవ్రీ స్మాల్ డౌట్స్ దే ఆర్ లిటరలీ పానికింగ్, ఎస్పెషల్లీ స్టూడెంట్స్. సో మీకు ఎలాంటి డౌట్స్ ఉన్నా కానీ ఇట్స్ ఇంపార్టెంట్ టు ప్రిపేర్ వెల్. ఈవెన్ దో మీకు నెక్స్ట్ ఇయర్ ప్లాన్స్ ఉన్నా కానీ ఇప్పటి నుంచి ప్రిపేర్ అవ్వండి. మేబీ ఇట్స్ H1 or F1 or J1, anything. And we'll be having these sessions in our IVN channel regularly, weekly, probably 3 to 4 sessions. So definitely reach out to us, subscribe to our channel, and మేము ఏ వీడియో పెట్టినా కానీ అండ్ నెక్స్ట్ ఎప్పుడైనా ఏదైనా బ్రేకింగ్ న్యూస్ వచ్చినా మ్యామ్ వి రిక్వెస్ట్ యూ టు ఇమీడియట్లీ జాయిన్ విత్ us and Absolutely. We'll do a quick 10-15 minutes, yes, you yes, know, definitely we'll do those so that sessions. people will be aware. The other thing I wanted to bring to everybody's attention also is that the Customs Border Patrol has a right to take away your electronics. They have a right to inspect your electronics, be it your iPhone, Android, any phone that you may be carrying, iPad, your laptops. They have a right to inspect all that. The only thing they cannot look into is your work emails, because that is confidential. There's a lot of confidential information. They cannot go into that. But let's say even if you have deleted a lot of information, they can still take out all that information from your hard drive, even from your iPhone, I believe, and your Androids. So a lot of people are getting advised to carry a burn phone, which typically doesn't have anything on it, rather than your regular phone. Because, Shakeera, there have been incidents where students who came here to study traveled back on a vacation, and they were coming back, and CBP took their phones. And one student, they asked them, what do you do? Where do you study? Well, I study for a university. The university is in Washington, D.C., but then the student was living off of Kansas City. So they said, how do you go to classes there? Well, it's online, but then I have once a month, I have to go there. Then they looked more into their phone and found they had cash deposits of close to $10,000 in about 5-month period. And the student couldn't answer where they got this money. So by questioning further and looking at the documents or looking at the phone, they could determine finally that the student had worked illegally and was getting paid cash. So these are things very that careful. are being enforced very, very strictly. సో మన దగ్గర స్మార్ట్ ఫోన్ ఉంటే ఆర్ చాట్స్ విత్ అవర్ ఫ్రెండ్స్, ఇన్స్టాగ్రామ్ లో మీరు ఏదైనా పోస్ట్ కి లైక్ చేసి ఉండొచ్చు. జస్ట్ లైక్, For example, picture తీసుకుని parents కి I'm working here and ఒక picture పంపించు. That is all going to show up. Private anymore. Exactly. So even your chats with your parents and your Instagram, your social media, your
WhatsApp, your text messages, your private Gmails, Yahoo's, Hotmails. These are all Everything your is personal, get so your they monitor. can look into everything. But anything connected with your employer, they don't have a right to go and look into it. Okay. That's a very good. This is also applicable to a lot of H1s because చాలా మంది ఒక జాబ్ కాదు, 2 జాబ్స్, 3 జాబ్స్, 4 జాబ్స్ చేస్తూ ఉంటారు వితౌట్ వర్క్ ఆథరైజేషన్. సో అవి కూడా బయటకు వస్తున్నాయి. సో దిస్ ఇస్ బీయింగ్ లుక్డ్ ఇన్ టు వెరీ వెరీ స్ట్రింజెంట్లీ, వెరీ స్ట్రిక్ట్లీ. ఈ రూల్స్ ముందు లేవని కాదు, ఎన్ఫోర్స్మెంట్ ఇస్ టఫ్. It's always better to follow the rules. 10 years బ్యాక్ అయినా ఎప్పుడైనా సరే బెటర్ టు ఫాలో ద రూల్స్ అండ్ ఇంకా ఎక్కువ జాగ్రత్తగా ఉండాలి. బికాస్ నౌ సోషల్ మీడియా ఇవాల్వ్డ్ లైక్ ఎనీథింగ్. వీఆర్ యూజింగ్ సో మెనీ ప్లాట్ఫామ్స్. మనకి తెలియకుండానే ఎక్కడో ఒక లైక్, ఒక కామెంట్, లేదా ఫ్రెండ్ ఏదన్నా పెడితే దానికి ఒక లైక్, అలా ఏదో చేస్తుంటాము మనకు తెలియకుండానే, వితౌట్ ఎనీ Correct. యునో నెగటివ్ ఇంటెన్షన్స్. బట్ స్టిల్ Correct. ఇది కూడా ఇంపాక్ట్ చేయొచ్చు మన జర్నీని. సో బీ వెరీ కేర్ఫుల్ అండ్ ఎలాంటి క్వశ్చన్స్ ఉన్నా కానీ ప్లీజ్ రీచ్ అవుట్ టు మ్యామ్. అండ్ నెక్స్ట్ వీక్ ఆల్సో డెఫినెట్లీ విల్ హ్యావ్ సో మెనీ క్వశ్చన్స్. అండ్ ఈ లోపు ఇంకా చాలా న్యూస్ కూడా ఎలాగో బయటకు వస్తుంది. అండ్ మ్యామ్ విల్ I కమ్ think బ్యాక్ next week we can talk about Dropbox. Issue kuda chala mandiki questions unnai. What is Yes. going on with the Dropbox changes vachinai? What are the changes? Who is affected by it? And then I also wanted to bring about 221G is a major topic for a lot of people. Yes. So we can talk about it, definitely. సో గైస్ స్టే ట్యూన్. మా ఛానల్ మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్నారంటే ఏ రోజు ఏ వీడియో వచ్చినా కానీ మీకే నోటిఫికేషన్ వచ్చేస్తుంది. సో ప్లీజ్ డూ సబ్స్క్రైబ్ అండ్ మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీకి డెఫినెట్గా షేర్ చేయండి. ఏ టైంలో ఎవరికి ఏ క్వశ్చన్ వచ్చినా రీచ్ అవుట్ అవ్వచ్చు. పర్సనల్ ఇష్యూస్ యాజ్ వెల్. సో మీరు పర్సనల్ లీగల్ ఇష్యూస్ కోసం కూడా మ్యామ్ని రీచ్ అవుట్ అవ్వచ్చు. బికాస్ వెన్ యు ఆర్ ఇన్ అ డిఫరెంట్ కంట్రీ, ఎవ్రీథింగ్ మీరు అటార్నీ ద్వారా వెళ్ళడమే బెస్ట్ అన్నమాట. సో ప్లీజ్ like this video and try to share to all your family and friends. Ma'am details anni kuda description box lo kuda untai, top comment lo kuda untai. Please check out and stay tuned. Next week definitely will come. And thank you so much ma'am. Chala My pleasure, Shakeera. Yeah. Good to see you after a long time, and I'm sure we'll see each other more often. Yes ma'am. I'm also looking forward to that. So okay ma'am, thank you so much. Thank you. Yeah, Bye-bye. good night. Yeah, bye ma'am. Good night. Bye-bye. Thank you. Test Prep Pundits offering several programs: AP Calculus, AP Physics, AP Chemistry. Join our AP Subjects tutoring. Be ahead of your peers. Get a strong foundation in Algebra 1. Join our Advanced Algebra 1 program for grades 6 to 9. College essay writing is very intense and challenging. Join our college essay writing program for grades 10 to 12. For further details, visit us at testpreppundits.com or call us at 844-383-7844 or email us at info@testpreppundits.com. PSAT. PSAT. Do you have a middle school child? Are you aiming for top Ivy League colleges? Do you know how strong they are in academics? We have an innovative PSAT program for grades 6 through 9. We will help your child thrive in academics and get them to the top 1% of the nation. It's never too early to start. Join our prestigious PSAT program. First 2 weeks free, no credit card required. For more information, contact us. info@testpreppundits.com or 844-383-7844. Is test prep nerve-wracking? Is test prep stressful? Is test prep a race against time? Is getting an excellent score a huge challenge? If you are looking for answers to any or all these questions, a new wave in the test prep is here to help. Test Prep Pundits has all the answers to your questions. It is a one-stop solutions for all your academic needs. Our premium online interactive content has hundreds of SAT and ACT test problems. Each problem has a detailed video solution, hundreds of hours of videos. Get real and instant results with real scores on the real SAT and ACT tests. Our tutors are real pundits and qualified of the test prep content.
Our pundits are experienced and extensively trained in SAT and ACT prep. We build concepts which also helps you in college. Our programs merely focus on personalized learning and fit into every budget. Our strategies are best in the market that will help you achieve your best. What's next? Join Test Prep Pundits. Start with a free assessment test. Pundits is the way to go.